Prime Minister Sheikh Hasina and her new cabinet colleagues paid homage to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as well as to the martyrs of the Liberation War today, a day after taking oath too from the government for a record fifth term and fourth in a row. Sheikh Hasina and her cabinet paid glowing tributes to the martyrs by placing wreath at the altar of the National Memorial at Savar on the outskirts of the capital city Dhaka around 11 a.m. After laying the wreaths, they stood in solemn silence for some time as a mark of profound respect for the memories of the martyrs who made supreme sacrifices for the independence of Bangladesh. Her Council of Ministers included 25 ministers and 11 state ministers. Earlier, she paid tributes to Bangabandhu as the Prime Minister by placing a wreath at the portrait of Bangabandhu in the morning. Along with her new cabinet colleagues, the Premier also placed another wreath at Bangabandhu's portrait. Sheikh Rehana was present at that time. The challenges before the new government are political, economic and diplomatic, said Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir. Meanwhile, Foreign Minister Dr. Hassan Mahmood said all the ambassadors and high commissioners in Dhaka, including those from the US, UK and the EU, congratulated the newly elected government. অর্থনীতি, রাজনীতি এবং কূটনীতি তিন সেক্টরেই কিন্তু সংকট আছে মানে চ্যালেঞ্জ আছে, শুধু আমাদের নয় সারা বিশ্বে। এই মুহূর্তে আমরা চ্যালেঞ্জ বলতে মনে করি দ্রব্যমূল্য, প্রাইসেস অফ এসেনশিয়ালস, ওটাকে সহনীয় পিপলের পারচেজিং পাওয়ারের মধ্যে রাখা, এই কাজটা সবচেয়ে জরুরি। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ যেন স্বাস্থ্য সেবাটা সুন্দরভাবে পায়, সেই লক্ষ্যে আমি কাজ শুরু করব। আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করব, পূর্ব পশ্চিম সবার সাথে সম্পর্কের আরো উন্নয়ন ঘটাবো। জীবনমান উন্নয়নের জন্য, সমৃদ্ধির জন্য, কৃষির যে উৎপাদনে যে লাভবান হবে মানুষ, সেটা কৃষকদেরকে আমরা আরো বড় জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। ক্রিকেট ছাড়াও অন্যান্য যে স্পোর্টস খেলাধুলাগুলো আছে সেগুলোর মান কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়, অনেক কাজে আমরা শুরু করেছিলাম, সেই শুরু করা কাজগুলো সফলভাবে সমাপ্ত করতে চাই। অসত্য তথ্যের যে সমস্যাগুলি সমাজে এবং রাজনীতিতে তৈরি করে, সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি। সেই কারণে এটার একটা আলাদা আমার কমিটমেন্ট আছে। উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা, এটার কিন্তু একটা ভারসাম্য থাকতে হবে এবং সেই ভারসাম্যকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাব। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমাদের তরুণদের স্মার্ট কর্মসংস্থান তৈরি করা। BNP Senior Joint Secretary General Rizvi Ahmed said the journey of another fake government has commenced, featuring dummy candidates and MPs, fabricated results and insincere oaths. He made these comments during a press conference at the party's central office in Neupalton today. The BNP leader said with dummy candidates, voters, agents and observers, fabricated results, fraud MPs and false oaths, another mock government has embarked on its journey, echoing the arrogance of single-party fascism. He mentioned that the people of the country and the democratic world have rejected the election. The BNP leader claimed the people rejected the Awami League government by boycotting the sham elections. ভুয়া ভোট শেষ হতে না হতেই নিশিরাতের সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই গেজেট জারি, তড়িঘড়ি করে শপথ ও নজিরবিহীন দ্রুততায় সরকার গঠনের ঘটনা প্রমাণ করে এক অজানা ভীতি, আতঙ্কে ঘিরে ধরেছে তাকে। এটা একটা রহস্যজনক বিষয় বলে সবাই মনে করছে। 2% নির্বাচনকে 42% নির্বাচন করছে, এই জালিয়াতি জন্য সিসির বিচার হবে। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।
Human Rights Watch, in a statement, said the Bangladesh authorities suppressed dissent, including by arresting people for criticizing the government in social media posts, and undermined pledges of a free and fair vote with widespread repression and violence against opposition members before the national polls. The HRW, in its World Report 2024, said the government of Sheikh Hasina returned to office for a fourth consecutive term after the January 7th elections, which were boycotted by the main opposition parties because they had no faith in a free and fair polling process. Bangladesh's key trade partners should insist upon an independent inquiry into the security force abuses as a condition of their continued business, said Meenakshi Ganguly, Deputy Asia Director at the HRW. The lack of accountability for serious rights violation is fomenting a corrupt culture where Bangladeshis fear being killed or disappeared by law enforcers for their political views or even because they failed to pay a bribe. Chuadanga recorded Bangladesh's lowest temperature at 9.6 degrees Celsius as a mild cold wave swept over the district since Friday morning. The District Meteorological Observatory mentioned the temperature in the district had been around 11 degrees for the past few days. However, it suddenly dropped on Friday, with the minimum temperature recorded at 9.6 degrees Celsius at 9 a.m., the lowest in both the district and the country. Meanwhile, the residents are experiencing the effects of the cold due to the temperature drop. There has been a decrease in people's movement on the roads. However, low-income people were seen searching for work, braving the winter conditions. The winter has been unusually intense with persistent fog for several days. The incidence of cold-related illness has risen. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।